everyone know how the tripod works, but what happened here, this is the cheap one from eBay for about £7, and actually work fine. Only one problem with this tripod is the top. So if you want to turn left or right, no problem, up and down, fine. Only when you try to move this, okay, what happen, you need to tighten this screw up, and if you want to put exactly in, let's say, level position, sometimes it's going a little bit left, little bit right, you're struggling to put this in the exactly position. So what happened and why it's like that? Where is the problem? The problem is here. We have the teeth which holding in position so this doesn't move, and that's created a lot of problem. So I took it off. Now it's nice and flat and working fine. But how to do that is you need to unscrew this. Take out the screw. Be careful, don't lose this screw from inside as soon as you move. So don't lose this screw. Okay, and now what has to be done is here and on this side we have a teeth, and they actually, how they work is working in stages. So if one tooth go into another one, when we're squeezing we cannot actually move until we unscrew this screw. Alright, so simple thing, we're taking knife and we're cutting off this, and here I already done it. You see it's nice and flat. Take it knife and cut it or something, and if it's nice and flat, we put this together and it's gonna work nice and smooth. So we put the screw together and it's gonna go work nice and smooth. Dobra, w tym najtańszym statywie wszystko działa fajnie. Oprócz tego, jak skręcamy w lewo, w prawo, do góry, w dół, oprócz tego, że chcemy ustawić w jednej pozycji, tutaj mamy zęby, ja to odkręciłem i spiłowałem te zęby tutaj na tej części i tu, i zauważyłem, że teraz fajnie się przekręca, także nie wszystko stracone, nie trzeba kupować nowego. Przykręcę teraz. Jak ja przykręcam tą śrubkę, te są ładnie równo i przykręcamy bez żadnego problemu. Także teraz, czy chcemy w takiej pozycji poziomej przesunąć o milimetr w dół czy w górę, możemy sobie ustawić idealny poziom
albo bez zbędnego odkręcania możemy sobie ustawić tak i wszystko działa super. Lekko dokręcić, ładnie się przesuwa, nawet o troszeczkę, także poziom zawsze można złapać i to wszystko. Także też mnie to denerwowało, że nie można było przekręcić o pół milimetra w dół, tylko się blokowało, tak, było nierówno. Trzeba było ustawić na nóżkach, kombinować i tyle. Teraz jest fajnie, działa i nie ma problemu. No. Reszta działa fajnie.